told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that and tell. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what. Milan Thomas bro, welcome to stream bro. റോസിലെ മുത്താടാ വെൽക്കടാ.
ഹലോ. സൗണ്ട് ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. വിലൻ തോമസ് വെൽക്കട ഓസി ബ്രോ വെൽക്കം. നെഞ്ച വെൽക്കം. വെൽക്കം വൈസ് ഈ സമയം ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലേ. എൻ്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ. ബിഗ് ഫാൻ മായാവി വെൽക്കട. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫാൻ ഇടട്ടെ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. The setting. The action has already started. Well, you would think that the name Luis Suarez on any team sheet is sufficient to make any opponent shiver. I think I'd struggle to name a striker who's better at playing his position. So what would you say is his outstanding characteristic, Jim? What makes him special? Well, I'm going to have to say it's his winning... And tennis! And that has earned a few nods of approval from the bench. Size really matters, and it's time to make it matter now. മായാവി പോയാ മായാവി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്നേ മട പോണ എടുത്തിട്ടാ ബ്ലിഞ്ച ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടില്ലല്ലേ. ഒന്നും കേട്ടില്ല. അത് തോന്നി ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ മേക്കിങ് നോക്കില്ലടാ. ഞാൻ കൊറേ 3-4 വിലക്കൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്റെ വിലക്കൊക്കെ പോയി. എന്റെ വിലക്കെല്ലാം പോയി. 2-3 പ്രാവശ്യം വിലക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഷേബാസടെ വിലക്കട. വാട്ട് എ സേവ് മാൻ. അടിപൊളി സേവടാ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടോ? റയാൻ ബെന്നി ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. RCB ജയിച്ചു ബ്രോ. ഞാൻ RCB അല്ലടാ. I am not RCB. Ayasco ബ്രോ വെൽക്കം. സ്ക്രീൻ വന്നില്ലല്ലോ. സ്ക്രീൻ വന്നില്ലല്ലോ.
നാളെ വലിയ ബാക്കൊന്നുമില്ലടാ. നാളെ റിബറിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ വേറെ റിബറിയും ഗുട്ടൂസോ അതന്നെ. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ബാക്കില്ലടാ. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ ബാക്കൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് ജപ്പാനൊരു വേറെ പ്ലെയറാ വരണേ. നിങ്ങൾ പരമാവധി തേഴ്സ്ഡേ വരെ ശ്രമിച്ചു. തേഴ്സ്ഡേയിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി നല്ല ബാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല ബാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. എടാ അത് പോയടാ പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോലെ ലേഖാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ സ്ക്രീൻ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി റിട്ടേൺ എടുത്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗെയിം പോയി. ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ക്രീൻ ഇല്ല. ഞാനിപ്പോ നോക്കിയപ്പോ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് പോസ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് കുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി. എംപയർ മുത്തേ വെൽക്കട അലീനെ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എംപയർ ബ്രോ വെൽക്കം. വന്നിട്ടാ ബ്രോ എംപയർ ഞാന് കേരള ഇല്ല കേരാ. ഇവരെന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ഞാൻ മെച്ചപ്പെടാൻ കളിക്കണമെന്ന് എംപയറിന് അറിയാം. എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നയാ സംഭവം. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. റോത്താ വന്നാച്ച്. എടാ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അലീനെ. വെൽക്കം വണക്കം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം. നമസ്കാരം. എടാ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. വന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്ക്. എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ടൈം എടുക്കണേ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Just joining us, we are already underway. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, important interception. They've got to be quick moving this forward. And here's Tevez. Oh, that's superb.
ready. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so Ready. determined. നമുക്ക് ഇന്ന് കയറാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കയറാം വീട്ടില്. Oh, well played, well sorted out. And the pass is intercepted. Rummenigge. Now then, the ball's come loose. Well, there is the unmistakable figure of the charismatic Eric Cantona. Poet, philosopher, player extraordinaire. Perhaps one of the most compelling characters ever to grace a football field. Yeah, and don't forget, an inspirational leader too, who always rose to the occasion. And he'll have a busy game being both the team's engine and leading the attack. Never to be forgotten. ലീഡർ റെഡിയായി. എന്നിപ്പോൾ പുഷാക്കിക്കോ ആക്കി തരുമോ? അങ്ങനെ നോക്കാം. എന്താ ഇനി പുഷാക്കിയില്ല വിശേഷം? ഞാൻ കളിച്ച് പഠിക്കട്ടാ. ഞാൻ കളിച്ച് പഠിച്ച ശേഷം ഞാൻ ആക്കി തരാം. എന്തായാലും ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഡിവിഷൻ ഇത് തീരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആക്കി തരാം. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Tevez, well read. Kata. ഈ സീസൺ എന്നാന്ന് മുന്നേ എനിക്ക് ആക്കി തരാം. He needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now it's Eto. Nedved. Cantona. Victoria ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. And here's Tevez. Borussia Dortmund looking to pass their way through. And the shot! They've got to be quick to recover this. Oh, he's been caught napping. Pinged towards the front line. Oh, shooting chance! എനിക്കൊന്ന് മതി. ആ ഫെർമിൽ ലോപ്പസിനെ കിട്ടണം. ഐ റിയലി നീഡ് ഹിം. എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അലീനെ ആ ഫെർമിൽ ലോപ്പസ് നോർമൽ ഞാൻ പറയാം. ഫെർമിൽ ലോപ്പസ് ഡമ്മി റണ്ണറല്ലേ അല്ലേ? ഡമ്മി റണ്ണറെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഉപയോഗം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണില്ലടാ സത്യം പറയാൻ. ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഡമ്മി റണ്ണേഴ്സ് ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവന്മാര് ഒരു ലെവലില്ലാത്തൊരു പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ്. 1668 ഇപ്പോ ഒരു 1600 ആക്കി തരാം. മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ 1600 1668 എത്ര റാങ്കിങ്ങുള്ളേ? എത്ര റാങ്കിങ്ങിനുള്ള? A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Borussia Dortmund have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. ഞാൻ കുറേ ആൾ കളിപ്പിച്ചു സാർ. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ കളിപ്പിച്ചില്ലേ? എനിക്ക് അത്ര എഫക്റ്റ് തോന്നിയില്ല ഡമിയറിനെ കൊണ്ട്. അവന്മാര് വെറുതെ പായും. പക്ഷേ ഒരു നോർമൽ ബോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല, ഒരു ലെവലില്ലാത്തൊരു ഗെയിം പ്ലേയാടാ. റോസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് വിജയം വെൽക്കടാ. വില്ല റോള് ഏതാ സൂപ്പറായി കളിക്കാം. വില്ല റോള് വില്ലയും കളിക്കാണ്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കളിച്ചു പഠിപ്പിച്ചാലേ ഏതെല്ലാം സെറ്റ് തന്നെയാടാ. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Looks a good ball through. Mateus! Oh, he's managed to get it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Quarter of an hour into the second half. He's being urged to shoot. That's exactly what they need to keep doing. കളിച്ച് പഠിപ്പിച്ചാലെന്നറിയാം. അത് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുമോ? അതന്നെ പ്രശ്നം. They just need to sort out their end product and quickly. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Messi. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Rummenigge!
എന്താ ടച്ചാൻ വിളിക്കുന്ന അറിയില്ല, ഒന്നും ഇല്ലടാ സിനാനെ, ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആയി സാധനം ഒന്ന് കളിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും നോക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അത്യാവശ്യം ഒഫൻസീവും ഡിഫൻസീവും പറ്റുമല്ലോ. ടച്ചാൻ വിളിക്കാണ് പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരേ സാധനം എല്ലാ സമയത്തും കളിച്ചുകൊടുന്ന എന്താ പറയാ, ഒരു ലെവലാകത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം സൺഡേ ഫ്രണ്ട്ലി ഡേ ആണോ? അതെ, സൺഡേ ഫ്രണ്ട്ലി ഡേ. അനുസ്മൃത വെൽക്കം. Cantona. He's done very well to take that back. And that is as far as they're going to go. Oh, easy pickings there. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Now it's Cantona. Well, played right into his path. And he's made sure that's not getting through. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well read, nice interception. Now looking to orchestrate a counter. Borussia Dortmund leading here by this still precarious 1-0 margin. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Wait. I think we're just about done here. Driving on and making good progress. Great vision. Cute ball now, how can he reach it? And that is as പാട്ട് പെട്ടില്ല, നെല്ലിടില്ലടാ. അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറ്റില്ലടാ, ഇത് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല. 5 ലാക്കാണ്. 5 ലാക്കാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കിട്ടൂടാ. 5 ലാക്കാണോ? അവിടെ 5 ലാക്കാണോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇത്? The man of the match award, and no surprise there. And we come to you now with a quick request. How would you summarize what we've seen today then, Jim? കൊറേ മിസ്റ്റേക്ക് വരെ ഇപ്പൊ. എത്ര മിസ്റ്റേക്കിന് വരുത്തിച്ച ഞാൻ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഒക്കെ അടിക്കാൻ നടക്കണേ. ആ രൂപിനെ കൊണ്ട് നോർമൽ ഷോട്ട് അടിച്ചാല് എന്താ പറയാ, നോർമൽ ഷൂട്ട് അടിച്ചാൽ ഗോൾ കയറിയായിരുന്നു. സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്റർ ആപ്പിൽ എടാ വരുവായിരിക്കും വിചാരിക്കാം. ആപ്പിൾ സ്മൂത്ത് എടാ വെൽക്കട. അത് എംവയർ വലിയ ഇതാ നോക്കിട്ട് വെറുതെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി. 10 വില്ലാണ്. 10 വില്ലാണ് കിട്ടൂടാ. 1000 10 വില്ലിനൊക്കെ കിട്ടും. ആഫീസ വെൽക്കട. മെസ്സി 19-10-30. അയ്യോ, എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്റർ കൊണ്ടുവരുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല അനുസേ. കാരണം നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇത്തുമുത്ത വെൽക്കട നോക്കട്ടെ. വെനസ്ഡേ വരെ നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ എനിക്കിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ 5 മില്യൺ ആണെന്ന് കരുതി വിചാരിച്ച് 10 മില്യൺ ആണ് നോക്കാം ഞാൻ. ഇല്ലരാ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവന്മാരെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മര്യാദക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, മര്യാദക്ക് മൈനസ് വെക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ഈ ഒരു വോയിസ്മാന്റെ കാർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് രാവിലെ 7 മുതൽ ഉച്ച 1:30 വരെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേക്കണേ. ഒരു വോയിസ്മാന്റെ കാർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയവര് സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്റർ വന്നതിലേക്ക് അന്വേഷിക്കും. സത്യമാടാ, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിലവില് ഞാനിപ്പോ നിലവില് റാങ്ക് പുഷ് നിർത്തി വെച്ചേക്കാ. മനസ്സിലായോ? ഞാനിപ്പോ നിലവിലിപ്പോ റാങ്ക് പുഷ് നിർത്തി വെച്ചേക്ക. കാരണം നടക്കത്തില്ല. നമ്മള് 10-200 ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടും നമ്മൾ 10-200 എന്താ പറയാ പാസ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്കോണേ, അല്ലെ ഓപ്പോണന്റെ പോസ്റ്റിലേക്കോണേ. അവിടുന്ന് ഓട്ടോ അറ്റാക്ക്. ഇനി നമ്മളെന്ത് തേക്കി കളിക്കണേ, ഒരേ ഓട്ടോ മാർക്കിങ്ങും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാറില്ല. എനിക്ക് സമാധാനമായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? നിനക്കൊക്കെ സമാധാനമായിരിക്കും. നമുക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ പിരാന്ത്. റാങ്ക് പുഷ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ പ്ലേസിനും തള്ളക്ക് വിളിക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. Well
well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's chosen to go back. That's good pressure. It gave him no other choice. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. Is that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it. A loser. Oh no, it's an own goal! ഉള്ള സമാധാനത്തിന്റെ കളിയാണ് കളിക്കാത്ത. കളിക്കണ്ട മോനെ കളിക്കണ്ട. അയ്യോ ഇത് രസമാണ്. നിങ്ങൾ കേരിക്കോ ഇതേപോലത്തെ റൂമേ ഗെയിം എന്താ പറയാ, ഞാൻ അതാണ് GTA പറയുമ്പോൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഇതേപോലത്തെ റൂമേ ഗെയിം ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ലടാ. കാരണം ഞാൻ ഏകദേശം 2017 മുതൽ കളിക്കുന്നതാണ് ബ്രോ. 2017 മുതലാണ് ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ ഫുട്ബോളിലെ പെസ് അന്ന് മുതൽ കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ വെറുക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് എന്റെ ഒരു ഇത് എടാ ഡിപ്രഷൻ ആവൂടാ സത്യം പറഞ്ഞാല്. ഈ ഗെയിം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ ആവും. 2025 അടിപൊളി, 2026 പോറാക്കി. സത്യമാണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എംപയറെ. ഞാൻ ഇത്രയും കൊല്ലം കളിച്ചിട്ട് ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് സീസൺ. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് 2026 സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് മുതൽ നമ്മളെ ഗെയിം പോയടാ. Two goals on the day, and he may not yet be done. Barcelona take the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Well, we expected better, and so did he. Neymar! Goal! A quite incredible spell. ഈ പ്ലേയേഴ്സിന് വേറായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കളിക്കണില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കൂല. ഞാൻ 2020 കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ഉഷാറാണ്. അന്നൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ആയിട്ടാ. ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം 2018 2018 ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പെസ് സിവിലേഷൻ സോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. പ്ലേയേഴ്സ് സിവിലേഷൻ സോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ആ സാധനമായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം. ആ ഗെയിമാണ് അവര് ഇങ്ങനെ അലങ്കോലാക്കി വെച്ചേക്കണേ. അലങ്കോലാക്കി വെച്ചേ. അന്നൊക്കെ എന്താ പറയാ, GP ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസിന് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. നോർമലി GPക്ക് പോലും അത്രക്കും വാല്യൂ ആയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. ഇപ്പൊ GPക്ക് എന്തോ വാല്യൂ ഉള്ളേ. പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലായിട്ട് കളിച്ചുകൊടുക്കണേ. Barcelona have a free kick. Well, there's lots of movement in the box for them to. എല്ലാ ഗെയിമിംഗ് കമ്പനി അങ്ങനെയാടാ. പക്ഷെ ഒരു ഗെയിം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിം എന്താ പറയാ, അലങ്കോലത്തിലാക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഷെയിമാണ്. നോർമലി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഗെയിമിലുള്ളത് നിലവിൽ പറഞ്ഞത്. ഇവര് മെയിൻ ചെയ്യാത്ത ആവശ്യം യൂസർ ഉണ്ട്. അതാണ് പറയണേ. The space era is different. That's one of the best game in the world ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഫുട്ബോളില് ആ 2018 പെസിനെ മറിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല. കമ്പാക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ശരി, ഇത് ഞാൻ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്കിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേറെ നോക്കായിരുന്നു. ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്കിലല്ലോ, ഇത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വേറെ ന്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. OG അല്ല, ഇന്നലെ ആർട്സ് കോൺസെപ്റ്റ് വേറുള്ളൂ. അതെ. ഇവന്മാർക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവന്മാര് ഓരോ വ്യാഴാഴ്ച കൊണ്ടിരുന്ന മെയിൻസ് എന്ത് തേങ്ങക്കാണ് ഇവര് വെക്കണെന്ന് ചെയ്യണടാ. AC കണ്ണ ബ്രോ വെൽക്കടാ. വേഗം കളി. സ്പെഷ്യൽ ബ്രോ വെൽക്കം. വേഗം കളിക്കടാ. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal. സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കുന്ന വീരക്കട
പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നാക്കണം. അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കൂല, എന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കൂല. ആ മലനെ എപ്പാണ് പാസ് കൊടുക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ ശോകം കളിയാണ്. That's tidy. Shot a goal. Oh, the ball's come loose here. And one more try. ഊപ്സ് FCPL പ്രോ വെൽക്കം വിഷം വണ്ണിന്ന് ഇറങ്ങി 2 ആയി. എനിക്ക് സ്പേസ് ഒരുപാട് കിട്ടുമോ? ഇല്ല, കിട്ടത്തില്ല. 10 ലക്ഷം റാങ്കിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പുല്ല് നനക്കാം. എടാ മെയിൻ്റനൻസ് പുല്ലിന്റെ അത് നിറച്ചോട്ടെ. ഞാൻ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തിനാ ഈ മെയിൻ്റനൻസ്? And now a sudden chance to counter. That little bit of skill has got him away. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Busquets. Neither of these two want to come off second best. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, important interception. Oh, that's a key interception. And it's Vieira. Shot could be on. And he's... And tennis! സെർവർ കൂളാക്കാനാവും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. 1770 പോയിന്റാണ്, അപ്പൊ കിട്ടില്ലല്ലേ. എടാ 1770 പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നീ എത്ര റാങ്കിങ്ങിലുള്ള നോക്ക്. ഞാൻ റാങ്കിങ് എത്ര നോക്ക്. ഞാൻ 1770 ആയാലും നീ എത്ര മില്യൺ റാങ്കിലുള്ള നോക്ക്. 10 ലക്ഷം എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് വരണേ? The ball is loose. Oh, he's been caught on it here. Well, that is one way to stop him. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, 10 ലക്ഷം എങ്ങനെ വരണേ? 610 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നീ ലാസ്റ്റ് അല്ലെ എന്താ പറയാ, പൈസ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നീ എത്ര റാങ്കിങ് ഉള്ളതെന്ന് കൺഫേം ആക്കണം. അല്ലേ? Oh, lovely bit of skill. And the shot. It's loose. നീ കൺഫേം ആക്കണം. He scored. Again, we are level. What a contest. I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn. Whether you... Real chance! Goal! Barcelona! And they've got their lead back. Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Barcelona take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, the last moments... Really കളിക്കാവോ? റെല്ലിനെ കളിക്കണേ. There's still time റെല്ലിനെ for കളിക്കണ്ട. a twist or two yet. ഇത് തോറ്റന്റെ പ്രശ്നമില്ലടാ. നമുക്ക് ഡിഫൻഡ് കുറച്ചും കൂടി ലെവലാക്കിയാൽ മതി. തോറ്റതിനാൽ നോ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ഇതില് ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ലെവലാക്കാൻ കഴിയുക, അല്ല അതുപോലെ ലെവലാക്കി കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല. Van Basten is herring after that one. കാരണം ഇത് Vitinha. സാധനം കളിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് Zanetti spots it. That's at the end. 3 ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് 1 ബിൽഡപ്പ് ഇട്ട് നോക്കും. 3 ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കോ? അല്ല ഇത് പ്രശ്നമില്ല. ഇത് എന്റെ പ്രശ്നം. ഇത് എന്താ പറയാ, നോർമലി എന്താ പറയാടാ, നമുക്ക് ഈ സാധനം മര്യാദയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് മാച്ചപ്പ് ഇന്ന് നോർമൽ പ്രഷർ ആക്കേണ്ടത്. നോർമൽ പ്രഷർ എങ്ങനെ മാച്ചപ്പ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് തിരിഞ്ഞവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ വേറെ. അതിനുശേഷം നൈസാണ്. ഇവർക്ക് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇല്ല, അതാണ് ഇത്ര അഹങ്കാരം. എന്ത് തണ്ണിത്തരം കാണിച്ചാലും യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതൊരു റീസൺ ആണ്. ആ FC മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്മാരൊക്കെ അടപടലം മൂക്കൂത്തും. കാരണം അതിലെപ്പോലത്തെ ഇവന്റ്സ് അതിലെപ്പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഈ ഫുട്ബോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. അതിനെക്കാട്ടും പറയാ എത്രയോ മുകളിലാണ് ഇവന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റേ കാര്യത്തിലൊക്കെ FC ഫുട്ബോളൊക്കെ.
ഞാനാണ് നോക്കടാ UFL 2GB ഉള്ള ഗെയിം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. UFL പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിംസ് കളിച്ച സ്ഥിതി പറയും, ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചില്ലടാ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. വിർച്വൽ ട്രൈ ചെയ്യണോ? അടാ വിർച്വൽ ട്രൈ ചെയ്യടാ. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൻസിൽ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പോട്ടടേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്കിന്റെ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇല്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ടാക്കിന്റെ സ്വിച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കി, മറ്റേ സാധനം മുകളിലേക്ക് ആക്കിയെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ടാക്കിന്റെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഇനി എന്താ പറയാ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി പിടിക്കണം. ഞാൻ ഇവന്റ് കളിക്കുക ഇപ്പോ. ഏത് ഇവന്റ്? അതല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എന്റെ PVP ആ കളി പഠിക്കണം. Welcome to those who have joined us എത്ര all പറഞ്ഞും on a ഡിഫൻസ് beautiful പൊട്ടടാ. clear evening. The conditions contributing to a fantastic എത്ര പറഞ്ഞ atmosphere in the ഡിഫൻസ് പൊട്ടാണ് stands. നമ്മളെ This എംപയർ really നമ്മളെ is ഇതില് എന്താ the പറയാ place to be. ടച്ചാൻ വിളിക്കല്. I'm Peter കാരണം Tully, and ഒരു this is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. ഒരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഒരു മര്യാദക്ക് കിട്ടണില്ല, ഒരു ക്ലിയർ മര്യാദക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു എന്താ പറയാ. ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്റെ ഗെയിമിലെ പ്രശ്നമൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു ടച്ച് വിളിക്കൽ ഇപ്പൊ ഒരു പഴയ ഒരു സ്മൂത്ത് ഇപ്പൊ കിട്ടണില്ല. പഴയ സ്മൂത്ത് ഇപ്പൊ ടച്ച് വിളിക്ക് കിട്ടണില്ലടാ. Play towards the front line. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And the shots! And it's a goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods. അത് നിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഗെയിം ഇഷ്യൂസ് ആണ് അറിയാം. അതിന് പ്രശ്നമില്ല. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. That has been cut short. നമുക്കിനി ഇത് ശീലായില്ലേ. Ended up in no man's land. തോറ്റ് ശീലായി കഴിഞ്ഞാൽ Oh, can he get onto this? ഞാൻ ടച്ചാൻ വിളിക്കാടാ. That's a good ball. ഞാൻ ടച്ചാൻ വിളിക്കാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി ട്രൈ ചെയ്യണേ. അതല്ല ഇങ്ങനെ തോറ്റോണ്ടിരിക്കണേ. Busquets did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Del Piero. Varane gets over and intercepts. Borussia Dortmund are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Van der Vaart. അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റോണ്ടിരിക്കണേ. എത്ര മണിയുണ്ട് കളിക്കടാ. കഷ്ണം ബ്രോ. ഇപ്പൊ സമയത്തായി. ഇപ്പൊ 12:37, ഒരു 1:30 വരെ കളിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് GT കയറാം. Eto'o purring through the gears. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Van der Ven defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, well measured. And this is Del Piero. Oh, that's fabulous. Del Piero really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Eto'o! He's വേറെ ബ്രോ ഇനി ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. ടച്ചാമ്പിളിക്ക് സ്റ്റണ്ടിങ് ഷോട്ട് പാടില്ലല്ല. ടച്ചാമ്പിളിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ആടാ സ്റ്റഡി ഷൂട്ടൊക്കെ. സ്റ്റഡി ഷൂട്ട് പാടാൻ ചോദിച്ചാൽ പാടാണ്, പക്ഷെ അത് കളിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല. എനിക്ക് സ്റ്റഡി ഷോട്ട് എടുക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാല്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഷൂട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. And that has added a whole new complexion to the game. He's tried one. And he looked. ഞാനൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയക്കാരനാണ്. ഇതിന്റെ പഴയ കാലത്തെ മെമ്മറി പറയുമ്പോ ടോപ്പിക് പെസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലാക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടന്റ്. Can you interview this question? Efootball wait.
Cleared without hesitation. പാടിക്കത്തില്ല കുത്തേ. I think that's offside. Yes, it is. എവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ മാർബിളൊക്കെ വരണ്ട പഠിച്ചോലെ. ബ്രോ പോയാ? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Thinks about. There's the shot. It's in he goes again. GTA കളിക്കാറുണ്ടോ? GTA എടുത്തിട്ടുണ്ടാ? Goalkeeping. നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് കയറി നോക്കണം. Couldn't save them this time. Well, listen, last. നമുക്ക് ഇന്ന് കയറി നോക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്കാണ് കളിച്ചിരുന്നത് 2020. ഇപ്പോ വെച്ചോളി ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് 2022 വരെയൊക്കെ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് നൈസാടാ. ഇപ്പൊ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് നൈസാണ്, എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം, അതിന് ശേഷമാണ് ഗെയിമിൽ കൊണ്ടുവന്ന പല ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം തന്നെ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ അടങ്ങാറായിട്ട് പോയത്. ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അടങ്ങാറായത് അതിനുശേഷം വന്ന കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണമാണ്. റസൽ മുഹമ്മദ് ബ്രോ വെൽക്കട. കാരണം സ്റ്റണ്ണിങ് ഷൂട്ട് സെറ്റാക്കി പവർ വരും. കാരണം സ്റ്റണ്ണിങ് ഷൂട്ടൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഗെയിമിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് അന്ന് മുതലൊക്കെ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്കില് പല രീതിയിലും എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ് അല്ല, ഗെയിമിലെ പക്ക എഫക്റ്റീവ് അല്ല സ്റ്റണ്ണിങ് ഷൂട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മുതൽ. He's in a great position here. Now this could be a chance. And a chance! And it's hit the woodwork and out. That's tidy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And the shot's on here. Whistle's gone and the referee has given a. ടച്ചാമ്പിക്ക് വീഡിയോ എന്നാ പറയുന്നത്? ടച്ചാമ്പിക്ക് വീഡിയോ വരുവാടാ. അതിനെ ശരിയാക്കി റെഡങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക്. ടവസ് എന്താ പറയുക? ടവസ് കൊള്ളാടാ. ടവസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അടിപൊളിടാ. GTA കളിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ 2 സെറ്റ് കേട്ടിടാ. അന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. എനിക്ക് അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നമായി തോന്നി. എനിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് അതിന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ നല്ല പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അത് ഡബിൾ ടച്ച് പ്രശ്നമില്ല. ഡബിൾ ടച്ചും നോർമൽ ഷൂട്ടും പ്രശ്നമില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് ഉള്ള സ്റ്റണ്ണിങ് ഷൂട്ട് ഒരു മണി പ്രശ്നം തന്നെ. ഡബിൾ ടച്ച് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് ഷൂട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പാസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോടാ. പാസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. He's under a lot of pressure there. Well, that is good. വേറെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇബ്രാഹിമിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണം. അതേ ഡബിൾ ടച്ചിന്റെ സ്റ്റണ്ണിങ് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടോ GTA-ല്. RP ആണ് കളിക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ആരും അറിയത്തില്ലട അതില്. അതിലാരും അറിയത്തില്ല. എല്ലാരും പരിചയപ്പെടണം. അബൂമുത്ത വെൽക്കട. ഗ്യാങ്ങും പോകുന്നില്ല. അച്ഛനെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാലോ കളിക്കട. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's well positioned here. സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് പറ്റുള്ള ഭ്രാന്ത് കുറേ നോക്കി ലാസ്റ്റ് അടുത്ത്. പ്രാക്ടീസ് മസ്റ്റ് നോക്കേ. പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാണ്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് ഷൂട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നടക്കില്ല. ഞാൻ 3 ദിവസം 4 ദിവസം ഇരുന്നാണ് സ്റ്റണ്ണിങ് ഷൂട്ട് പഠിച്ചേക്കണേ. 3-4 ദിവസമായിട്ട് നോർമലി സ്റ്റണ്ണിങ് ഷൂട്ട് പഠിച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പരമാവധി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ, എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനുള്ള പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ഗെയിമിൽ കിട്ടും. എന്ത് സ്റ്റണ്ണിങ് GTA സെറ്റായ നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതാണ് സെറ്റാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നാമത് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് മടിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ച് രണ്ടാമതൊന്നും ചോദിക്കണമെന്നൊരു ഇതില്ല. എനിക്ക് പിടുത്തം പറ്റത്തില്ല. ഒരുപാട് സ്കില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാസമായിട്ടാണ് കിട്ടണില്ല. അതൊക്കെ മാസമായിട്ടാണേ വരുന്നുള്ളൂ.
അതൊക്കെ ഇപ്പൊ 10 ചെയ്താ അതില് 2 മാസമായിട്ടാണ് Closing in on the last quarter of an hour. Maldini. Mbappe. Is there any support? He might not need it. Yeah. That is a little undercooked. എന്റെ പേരെ കളിക്കുന്ന ഓപ്പണന്റ് വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തോ പൊട്ടനാണ്. ഇത്രയും വലിയ സ്കോഡ് വെച്ച് കളിക്കാനറിയില്ല. പക്ഷെ എനക്കെല്ലാം അറിയോ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴാ കളിക്കണേത്. Oh no, this does not look. And Del Piero! And that would have won it. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. Nice bit of skill, and he's away. He's shifting through the gears here. Oh, shooting chance! അപ്പൊ ബോട്ടിന് എന്തിനാ മാസലായിട്ടാണോ അതാ ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ. എനിക്ക് ചോപ്പ് ടേൺ ഷാപ്പാണ്. എന്ത് കൊടുത്താലും അതേ കിട്ടും. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഒക്കെ ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടോ. ഡബിൾ ടച്ച് വേണം. ഡബിൾ ടച്ച് ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ചിന് വേണ്ടി കുറെ ട്രൈ ആക്കിയേ. ഇപ്പൊ അടുത്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു. എന്നാലും എന്തായാലും ഡബിൾ ടച്ച് ആണ് മസ്റ്റ് ഇതില്. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ചിനാണ് കുറെ ക്ഷാമം പറഞ്ഞത് ഇതില്. ഓക്കെ ടാക്ടിക്കൽ ടാക്കിൾ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ. ബോളിന് പോലെ ടച്ചിലാകുന്നു. This is Del Piero. Yeah. There will be 4 extra minutes. And that will be it. Borussia Dortmund were a team not sure. So, എന്റെ മോനെ എംബാപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ട് മോനെ സാധനം. എംബാപ്പയ്ക്ക് ആ സാധനം ഉണ്ട്. ഒപ്പരുടെ ഒപ്പം നോക്കണ്ട. ഇത് ഞാൻ കളിച്ച് പഠിക്കണുള്ളൂ. അപ്പോ ഓപ്പണന്റ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓപ്പണന്റ് വരാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ മച്ചോടെ? വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാ. നീ എന്റെ ഷോർട്ട് സ്ട്രീം വെക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും റാസി. അതിൽ എന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. നീ എന്റെ ഷോർട്ട് സ്ട്രീം വെക്കരുത്. എംബോ വിത്ത് ചോപ്റ്റാണ് വിളിച്ചതാണ്. അതാണ് മോനെ എന്റെ പൊന്നെ. അത് ആ റാത്തിൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ അറിയത്തില്ല. ആ റാത്തിൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചോപ്റ്റർ ഇട്ട് കളിക്കണേ. എനിക്ക് 1 ടച്ച് പാസ്സാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല. ബ്രോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലൈവിൽ കളിക്കാൻ പ്ലീസ് സൈബർ ചാമ്പ്യൻ. എടാ ഞാൻ കളി പഠിക്കടത്തെ റാസി. ഞാൻ കളി പഠിക്കാണ്. കളി പഠിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ആകത്തില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണേ ഞാൻ കളിയൊക്കെ കുറച്ച് സെറ്റായിട്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് കളിക്കാം. മുസ്കാസ് വർത്താണോ? ഡബിൾ ടച്ച് കൂടി ഉണ്ട് വർത്താടാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാതാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ 1 തന്നെ വെച്ചേക്കടാ. എന്റെ ഇപ്പോ കിടക്കുന്ന പ്ലേസിന് മൊത്തം സ്കില്ലായിട്ട് കിടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ആക്കിയിട്ടുണ്ടടാ. ഞാനും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. റാജ് സ്പാമാക്കല്ലേ. കളിക്കാനോട് വന്നത് കളിക്കാനല്ല. ഓക്കെ കളിക്കോ. TVMR സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. മറ്റേ ഇതാണോ ഈകളും ഷെമീറും തമ്മിലുള്ളതാണോ? അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈകളും മറ്റേ മാക്കും തമ്മിലുള്ളതാണോ? ചിപ്സോട്ട് കണ്ട റേസ് ഉണ്ട്. അതെ RP അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ? RP അപ്ഡേറ്റഡ് ആടാ. പുതിയ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയില്ല. ഞാൻ മറന്നുപോയതാ. ആരോ കയറിപ്പോയി. അതാ പ്രശ്നം പറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ ആളായോണ്ട് മാത്രമാണ് വെച്ചേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോർമലി ബാക്ക് അടിക്കായിരിക്കും. ജാഫർ ഈസ് എ noob. I am noob bro. I am noob. എടാ അനക്ക് അഹങ്കാരത്തില്ലടാ. ഞാൻ പ്രോ പ്ലെയർ. ഞാൻ ഇപ്പോ പറയാം ഞാൻ കളി പഠിക്കണതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ noob എന്ന് വിളിച്ചോ എന്ത് വിളിച്ചോ നോ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലോ? ലിങ്ക് വരുന്നില്ല മച്ചു. ലിങ്ക് അതാണ്. അതില് ലിങ്ക് വരത്തില്ലടാ. പക്ഷെ
അല്ലാതെ നമുക്ക് ആര് നോബ് എന്ന് വിളിച്ചാലും ആര് പ്രോ എന്ന് വിളിച്ചാലും ആര് ഞാൻ സത്യം പറയാം നമുക്ക് നമ്മള് നോബാണ്. മനസ്സിലാവോ? നമ്മള് നോബാണ്. അതില് നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം ഇല്ല. അതിൽ നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം ഇല്ല. മനസ്സിലായേ? അല്ലല്ല അവനല്ല കളിച്ചേ. കാണിക്കോ പ്ലീസ്. എടാ റസീസയൊക്കെ കാണിക്കട നീ കുറച്ച് ക്ഷമിക്കടാ. എടാ ഈ നൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കുറച്ചിട്ട് പ്രോയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ നൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കുറച്ചിട്ട് പ്രോയാണ്. എല്ലാം വേറെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നൂബ് എന്ന് പറയുന്നതില് എന്താ പറയാ, ഇത് വരുന്ന എല്ലാ ഉണ്ടാക്കന്മാരും എന്താണ് ഈ ഫോർമേറ്റ് വരണേ? അബൂക്ക ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും മനസ്സായിട്ട്. അബൂക്കാന്റെ അപ്പുറം ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാട്. അബൂക്കാനെ തോപ്പിച്ചാടാ മനസ്സേ. അബു അബുവാണ് വില്ലനൂബ്. അബുവാണ് വില്ലനൂബ്. അതൊന്ന് അബൂനും കാട്ടി വില്ല നോബില്ല തന്നെ. CF ക്രൈഫ് അതേതാ പഴയ ക്രൈഫാടാ. എംആർ ഗെയിമിംഗ് പെറോ റേസിംഗ് പുസ്കാസ് വർത്താണ് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എടാ പുസ്കാസ് വർത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പുസ്കാസ് മറ്റേ പഴയ പുസ്കാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പുസ്കാസ് വേണ്ടടാ. കാരണം ഈ പുസ്കാസ് കളിക്കണ്ട ചോദിച്ചാൽ കളിക്കണുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ മറ്റേ പെർഫോമൻസ് കിട്ടണില്ല. ആ ബോക്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഒരു ലെവലായിട്ട് കിട്ടണില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഞാനിപ്പോൾ സ്കോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, സെക്കൻഡ് ലെവലായിട്ട് കാണിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആർക്ക് ഒന്നാമത് ഡബിൾ ടച്ച് ഇമ്പിൾഡായിട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല, അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഒന്നാമത് എൻ്റെ പ്രോഗ്രഷന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി സെറ്റാക്കി എടുത്താലേ കാര്യമുള്ളൂ അതിൽ. ഇത് ബോട്ട് എങ്ങനാണാ ഈ ജെഫർ റിഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം? നല്ല പ്രോഗ്രഷൻ വേണം. നോക്ക് അയക്ക് എംബറായിട്ട്. കാരണം ബോട്ടിൽ ഓട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് ഇല്ലേ, ഓട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് അതുപോലെ തോന്നേ. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Great defending, strong and determined. Good looking ball. Well, that looks a decent ball. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cleared away. Neither side yet able to find the net. Vitinha running with the ball. Vitinha stood his ground strongly. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Neymar. It's an inviting looking ball, that. Cruyff. Forwards and with intent. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. We expected better, and so did he. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Engages and forces him off the ball. Well, now it's അറിയില്ല. ജഫീർ ആരെ തൊട്ടേ അറിയില്ല. റേസിംഗ് ഗെയിമർ ഫാൻ എപ്പിക്കിനെയും ആരെല്ലാം എടുക്കണ അനുസരിച്ച് Size really matters, and it's time to make it matter now. എങ്ങനെ ഇല്ലടാ, ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. climbs up big. Goal! Borussia
മിക്സർ ട്രൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് പോയി. എടാ ഒന്നുമില്ല, മനസ്സിലായോ? ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് നോർമലി എന്താ പറയുക, ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് മാറ്റുന്നൊരു പൂതി, അതുകൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നല്ല. ബ്രോ നമുക്ക് ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കളിച്ച് സെറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കളിച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഏതാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition takes a shot. Goal! A game of thrills. 1600 മെമ്പർ ആരും എടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 1600 മെമ്പർ ആരും എടുത്തില്ല. മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലേ? ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും ആരും എടുത്തിട്ടില്ലടാ. അതിലെ മാക്സിമം പോയത് നമ്മളിതാണ്, ആ മറ്റേ 150 മെമ്പർഷിപ്പ് ആരാണ് ആരും എടുത്തത്. മാക്സിമം പോയതില് ഗോൾഡൻ കാണുന്ന ആരും എടുത്തത്, വേറെ ആരൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാം. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. എട്ട് എല്ലാ എട്ടാണ്. ആരാ സിദാന്റെ വിപ്പ്യാ? മുസ്കാ സാർ കാണുമോ? അയ്യോ മറന്നു വേടാ. The second half then just getting going. Played out wide, nicely weighted ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming. നോക്കാം. കളിയാട്ടെ. There's the shot. Oh, denied. കളിയിട്ട് നോക്കാം, എന്നിട്ട് വേണം ഫോക്കസ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ. Can't ask for much more than that. മാൽഡിനി ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Substitution for Borussia Dortmund. Corner number 2 then. Number 10, Vieira. Coming on the field. Del Piero is there and he can get that clear. Number 9, Brian Robson. Diaby. Now this could be a chance. Busquets is the team's great visionary. Goulet. Oh, he had to make that, and he did make it. And the finish! Oh, the ball's run loose here. Puskas. Just about up to the hour now. Neymar. Tries to play it. He's having a shot! Now, who's going to be first to this? Well, that was well positioned. ആള് എന്താ പറയുക, ഒരു ലെവലില്ലാത്ത ഗെയിമിലാണ്, ആളെ കാണുന്നില്ല അടുത്തത്. And it's Del Piero. He has found the way through. And he's intervened well there. Puskas. Borussia Dortmund perhaps contemplating their next change here. And here's Neymar. He's shifting through the gears here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Neymar. Vitinha did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. No, he refuses to take the bait. Now it's Neymar. Neymar looking for options for movement. Chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Colorado Springs clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Nicely spread. Now ഡില it's കണ്ടു നിങ്ങള്? He's picked his ഡില way കണ്ടു നിങ്ങള്? through. It is a corner. Substitution. The message is simple. മീൻസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, ഫ്രണ്ട്ലിയാ. With your lives. എംപയർ ദ ഗോട്ട് ഡിഗംബരം ടൂർണമെന്റ് കളിക്കണ്ട്. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് Puskas can get it clear. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി.
What is this? What is this? Well, What be is done this? here, Peter. I don't see there being അടിപൊളി much time അടിപൊളി for them to അടിപൊളി. try again. Mbappe picks it up out wide. And he's only too happy to take that back. And that has been clubbed away. And that is it. The referee has seen enough. So it is something for നിഞ്ച both, മുത്ത് but വെൽക്കട വെൽക്കട ideal for അഗൈൻ neither. വെൽക്കം ബാക്ക് Both ജാതിടില്ല parties നല്ല will ടീലുണ്ടാ settle for what they പാസിന് get പോണില്ല. and hope for better in the weeks ahead. Any reflections on what you've seen? നിഗമനം പ്രകാരം ടൂർണമെന്റ് കളിക്കണ്ട ഈ കളി വെച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഉറപ്പോ. അത് നീയാണ് കളിച്ചത്, അനക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എടാ അനസ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ റേസിംഗ് ഗെയിമർ സിൽവർ, റേസിംഗ് ഗെയിമർ ഫാമിലി സിൽവർ മെമ്പർഷിപ്പ് മൊത്തേ. താങ്ക്സ് മച്ചാ, താങ്ക്സ് മച്ചാ. എല്ലാം ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കണേ വെക്കണേ. പയ്യെ നമുക്ക് വലിയ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നിഗു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ? നിഗു ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ? എനക്കറിയത്തില്ല, അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. വായ്പണ്ടി ദിഗു ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ? എടാ ദിഗുവിന് റൂം ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ദിഗു ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാ. ഞാൻ മൂപ്പര് ലൈവിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ലിഞ്ച ഞാൻ മൂപ്പര് ലൈവിൽ കണ്ടായിരുന്നു. നടത്തുന്നുണ്ട്, ഞാനാ നടത്തുന്നേ. എന്നിട്ടാണ് ചോദിച്ചേ ഡിഗോ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ. ഞാന് കളിക്കണോ ചോദിക്കണ. സ്റ്റാർട്ടായില്ല അപ്പൊ. സ്റ്റാർട്ടായില്ല ഡബ്ലിഞ്ചു. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. അങ്ങനെ ഓക്കെ. And it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Very bro, welcome. Fantastic. Now the game itself. എടാ ശ്രീലാബ്സ് അപ്പുറം പോയി ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി. There's the whistle. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly. His career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. Varane simply refused to be outdone there. And smartly reclaimed. Oh, he's got a sight of goal. Platini. Oh, nicely intercepted.
ഇത് എവിടത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം. ഞാൻ എവിടത്തേക്ക് വിളിച്ചേക്കണേ. Well stopped. Now it's Eto. He's picked his way through. That was lovely. ഞാൻ എവിടത്തേക്ക് വിളിച്ചേക്കണം നോക്കിയേ. പക്ഷെ കൊടുത്തത് എവിടത്തേക്കോ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാം മുത്തോണെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ബ്യൂട്ടിയാണ് മെയിൻ ടൂർണമെന്റ് വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ അവണ്ടേ വിളിച്ചോ, ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ആകാം. മിഞ്ചു അഥവാ വിളിച്ചോ, അഥവാ എന്താ പറയാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ആകാം. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ടൂർണമെന്റ് ഒന്നും കളിക്കണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. Oh, super ball. And now a sudden chance to counter. Vitinha is always looking to break lines. It's a pretty loose pass. Still goalless. Davids. That's a lovely, neat pass. And it's Michel Platini. Out towards the flank. Now, can they get him away? Now, has he got the beating of his marker here? Vitinha will not want to lose out here, not against this opponent. Facing up to his adversary, this is a there's the crossfield ball. Platini going face to face with his great rival. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least there's nothing. And that's the end of that. It all started well enough. João Cancelo. നെക്സ്റ്റ് എന്നിട്ട് കൂടെ കളിക്കോടാ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോടാ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോടാ. ഞാൻ റാൻഡാണ് ഇടണേ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഞാൻ റാൻഡം കൂടെ ഇടണേ. Cuts out the supply. Well, there's the clearance. And that'll be the last act of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. I'm waiting one more. As you can So your views on the first half? Well, at least the defence can look back Around at the that. job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. Team still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. So the first half brought... Look, he's tried one! It's bounced back off the post. Del Piero. Vitinha. And he skips past his man. Mbappe. Busquets. Here's a shot! Oh, nearly, but not quite. Eto running with the ball. And here's Vitinha. Oh, now here's an interesting matchup. Vitinha really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. And the shot! Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Well, he has slightly undercooked that one. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Eto. Knocks it into space. Eto making good progress on the right-hand side. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last.
ടച്ചാ വിളിക്കാൻ മുത്തേ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയായിട്ടല്ല സംഭവം മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ടച്ചാ വിളിക്കാണ് ഞാൻ എന്താ വിളിച്ചപ്പെടുന്നത് കളിക്കാന്ന് വേണ്ടി നോക്കണേ. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Yeah. Busquets. And it's Vitinha. Fernandes was in no mood for any of that. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Maldini. Driven forward. Tevez. I think we might be done. Come with me. ഞാൻ റാൻഡോടാണ് നിങ്ങൾ കേടാ. This is Eto. He's away. And that's it! It's hit the upright. And he's heaved it away. Oh. I am clear random room. Please join. That's that. Okay. The end. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Borussia Dortmund certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening. മൊഫണിപ്പോ സീൻ കളിയാണ്. മൊഹൻ കളിക്കും. ഞാന് സബില് വെറുതെ ഇട്ടേക്കണ. ആ സബില് വെറുതെ ഇട്ടേക്കണതാണ്. ഇതുണ്ടോ മുഫണാണ് അരിസേ. കിണ്ടി തോറ്റി തോറ്റാൻ എങ്ങനെ തോറ്റ്? അതല്ല ലീക്ക് അടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് എടുക്കാം. ബ്രോ ടച്ചാമ്പിളിക്ക് കളിക്കൂറോ? ഇല്ലടാ. ടച്ചാമ്പിളിക്ക് ഞാൻ എന്താ പഠിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ടച്ചാമ്പിളിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇതിൽ അത്ര കളി തോറ്റാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ഞാൻ സംഭവിച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കും. ഈ സാധനം ഞാൻ എപ്പോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ കളി തോറ്റിയതിനു ശേഷം നല്ല ടച്ചാമ്പിളിലേക്ക് മാറ്റും. ആകുമ്പോൾ ഈ സാധനം കളിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല. സ്റ്റാമ്പ് പ്രോഗ്രഷൻ ഈ കളി ഏടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്താ ഫോമോട്ടാണ് ഗെയിമിൽ സെറ്റാണില്ല. എംപയർ പറ മെല്ലെ മാറ്റി മെല്ലെ വാ ഇതിലേക്ക് വാ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി സെറ്റാണുണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ സെറ്റ്. ഒറ്റ മെയിൻ അത് നമ്മൾ ഈ സാധനം കളിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാധനം തന്നെ ഇട്ട് കളിക്കണം. നമ്മൾ നോർമലി എത്ര തോറ്റില്ല തോക്കുന്നിടത്തോളം തോക്കട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. അത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് കളിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എനിക്കാണ് ഈ സാധനം കളിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് വിചാരിച്ചാണ് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണേ. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കിക്ക് മാച്ച് കളിക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കിക്ക് മാച്ച് കളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് കളിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഗെയിം പ്ലേ എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് കളിക്കണേ, എൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ട രീതി തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ആ നിങ്ങളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ? എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഇല്ലടാ ഗോകുല അവസാനം 2 ഇല്ലാണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം മറ്റേത് ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി അവിടെ വെച്ചതാണ്. ഗെയിം പ്ലേ സെറ്റാക്കി അവിടെ വെച്ചാണ്. കാരണം ഏകദേശം 2018 മുതൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അല്ല ടച്ചാ വിളിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. Well,
Oh, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to Sai everyone. Poppy bro. expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And as you can see, we've already started here. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. A seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. There's a lot of people who can learn a thing or two about the way he moves about the pitch. Yeah, particularly the way he picks up those positions. മസ്റ്റ് മെമ്മറി ഓവറായിട്ട് ഇല്ല എടാ അത് നമുക്ക് തോന്നിയാണ് കാരണം ഗോകുൽ ഞാൻ രണ്ടും സ്വിച്ച് ആക്കി കളിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ ഇത് കളിക്കും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നോർമലി വിളിച്ചപ്പാട് കളിക്കും ഞാൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോർമലി എന്താ പറയാ നോർമലി AI മാച്ചൊക്കെ കളിക്കുന്നത് ടച്ച് വിളിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ലോസ് വരത്തില്ല മനസ്സിലാവോ അവിടെ ആ ലോസ് വരത്തില്ല Well, neither defense has had a wake-up call yet because neither attack has. കളിച്ചവർ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലല്ല കളിച്ചവരൊന്നുമല്ലടാ Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Kubo. Vitinha. They want to be quick here. It's breakaway time. Well, that tackle was certainly sturdy. കളിച്ചവരല്ല Loose ball now, and there's a chase. Oh, he's been caught napping. Kubo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Busquets. That's really well cleared. നമ്മളൊരു സാധനം കളിച്ച് പഠിക്കാൻ വെച്ചാൽ പഠിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നോക്കില്ലേ നമ്മളൊരു സാധനം എപ്പോഴാണ് കളിച്ച് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണേ അതെന്തായാലും നമ്മൾ കളിച്ച് പഠിക്കണം അതിന് കുറച്ച് പണിയാണ് Vitinha does well to stand firm and defend it. Vitinha. And he's managed to get free. And this is Eto'o. It's Eto'o! And again the keeper stands strong. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top. സംഭവം എന്താ Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. Well, height could make all the difference on these set pieces. And it's hoisted clear. And that's been won straight back. And it's Del Piero. Del Piero! ഇത് എത്രാമത്തെ സേവ നോക്കിയേ എത്രാമത്തെ സേവ നോക്കടാ Del Piero really Come. must be thinking what more he could have done there. It's another inspired save. റൊണാൾഡോ കളിക്കട മെസ്സി റൊണാൾഡോ ഐ ആം റൊണാൾഡോ ഫാൻ ബ്രോ ഐ ആം റൊണാൾഡോ ഫാൻ Ball's gone out of play. And here's Vitinha. Del Piero. There will be 1 minute added time. ഇത് മെസ്സിയാണോ Dembele. അതിന്റെ ആ പേര് കാണുമ്പോൾ തിരിയുന്നുണ്ട് നീ മെസ്സി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബി NGR So we go. ഇവിടെ ഡൈമറൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇഞ്ചുറിക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ ലെവലില്ലാത്ത ഇതായിപ്പോയത് Let us see what the second ആള് half brings. അത്രയും നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ഇഞ്ചുറി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ചുറി ഒരു ഫിസിക്കലി ഇല്ല ഒരു തേങ്ങയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ And while they'll be disappointed not to have
broken through, obviously. The chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. So, we're just settling back into this second half. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about it. Tries a shot! നെയ്മർ വേൾഡ് കപ്പ് കത്തിക്കും. Reacted superbly പക്ഷെ there. നെയ്മർ That's വേൾഡ് very, കപ്പ് very കത്തിക്കണമെങ്കിൽ good. നോർമലി ഒരു Ask for മര്യാദക്ക് much ഒരു more ഗെയിം than പ്ലേ that. ഫുൾ ആക്കണ്ടാ. ഒരു കളി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കളി ഇഞ്ചുറി ആടാ. നോർമലി അങ്ങനത്തെ പ്ലെയറാണ് ഇടാൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇടാൻ ഭയങ്കര പേർക്ക് പേടി, മനസ്സിലാക്ക്. ഒരു ടീം സ്ലോട്ട് കുറയും ചെയ്യും, ഒരാൾക്ക് ഇഞ്ചുറി ടീം സ്ലോട്ട് കുറയും ചെയ്യും. അത്രയ്ക്ക് വാല്യുബിൾ പ്ലെയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ ടീമിന്റെ അവസ്ഥ. കാരണം ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയുള്ള പ്ലെയറാണ് ടീമിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗെയിം പ്ലേ ഫുള്ള് മാറുവാടാ. ഒരു ടീമിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഫുള്ള് മാറും. ആ പ്ലെയർ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയറിന് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ ചോദിക്കുക, ആ ടീം ഫുള്ള് താളം കിട്ടും. ആ ടീം ഫുള്ളായിട്ട് എന്താ പറയാ കാണിച്ചു. അപ്പൊ റിവെഞ്ച് എടുക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കേരള അങ്ങനെ റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. Next to me, I am create room bro, please join. I am create random room, please join, please join. Inzaghi. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Lovely pass, but can he get there? This might spell danger. Shoots! That is a crunching tackle. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Hello? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, no, that was never going to make it. Dembele hurtling down that right flank. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a go. And it's Tonali. And he skips past his man. He's got away. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And Del Piero! Good try. The outcome could so easily have been different. എടാ ഫ്രാൻസ് നന്നായി കളിച്ചടന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടക്കളിയായത്. And here's Inzaghi. Oh, that's nice. ഫ്രാൻസ് നല്ലോണം കളിച്ചോണ്ടാണ് ആ പൊട്ടക്കളിയായത്. Oh, the keeper's done ever so. And that will be the final act. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game. Australia Despite it being anticlimactic. ഞാൻ അഞ്ച് ഷോട്ട് അടിച്ച് 5 ഷോട്ട് സേവടാ. ഫ്രാൻസ് അറ്റാക്കിംഗ് വേണ്ടി ഡിഫൻസ് എല്ലാം ഫെയറാണ്. ഫ്രാൻസ് ടീമേ സെറ്റാടാ. ആ ടീമിന്റെ ലൈനപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതേപോലെ ലൈനപ്പുള്ള ടീം വേറെ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ്. അത്രക്ക് എന്താ പറയാ, അത്രക്ക് ഇതായ ലൈനപ്പാണ്. എടാ ഇത് നോക്കടാ, ഞാൻ 5 ഷോട്ട് 5 സേവ്, 3 ഷോട്ട് 3 സേവ്.
Kirnala, please play with me. I am clear room, bro. Please join. Maya. ടിപ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ, ടിപ്സ് പറയാന്നില്ല, കളിക്കാനെന്നാ മതി, ജയിക്കൂല. വീണ്ടും പോയി. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പാടാ. ഞാൻ പരമാവധി നമുക്ക് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ കളിക്കാൻ പറ്റൂടാ കേട്ടോ. നമുക്ക് പരമാവധി ആരോടൊപ്പം കളിക്കാൻ, റെഫറിലെല്ലാം കളിക്കാം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the pre-match build-up. ബ്രോ വേൾഡ് കപ്പ് സോങ് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ കേട്ടില്ലടാ. ഞാൻ കേട്ടില്ല. So that's got things underway. പണമുണ്ടാ. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Everyone else, including us, just a supporting cast in an act where he will always... മായാവി ആദ്യം നിങ്ങൾ ആത്മ എടുത്താ. മായാവി എടുത്തടാ. Zlatan is the only... മായാവി എടുത്ത്. I'm not arguing. അല്ല, കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല മുമ്പിൽ സോങ് ആണോ? Now there's a fine ball. He's having a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Zanetti actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Busquets, Vitinha, Busquets, and it's Tevez. Ferdinand gets over and intercepts. Dani Olmo, Zanetti, Ibrahimovic. He's going to be disappointed with that. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much. മായാവി ഒരാഴ്ച ഓരോ അക്കൗണ്ടാണ്.
Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that... എടാ ഞാനറിയില്ല, അങ്ങനല്ല, നീ Well, for me, അഡ്മിൻ സൈറ്റ് ഒന്ന് what കോണ്ടാക്ട് makes it ആക്കടാ. work is the fact that Admin everyone side in ഒന്ന് this contact team has ആക്കി. the courage to show for the ball. Great chance! അതുകൊണ്ട് ആരാ നിനക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എംബർ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല. Really anticipated that well, didn't he? റിസുൽ നിതേഷ്, ഹൈ ബ്രോ, ഹൈഡാ. All he needs to do is to place this Ah, between the എന്നാലും goalposts and basically let them attack it. Big header! റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറടാ. And he's following up! റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറ. It's there! എടാ എംബർ ആരാടത്? The breakthrough! So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. No. Del Piero! Oh, he gave that an almighty thump. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper. So എംബർ he knew where ഗെയിമിംഗ് മുത്ത്, everything was. വെൽക്കടാ. ഇത് ഹിർദുൽ ദിനേശ് ബ്രോ വെൽക്കടാ. Rosicki. Neither of these two want to come off second best. Now then, clash of the egos. Oh, nice touch. Thuram does really well to win the ball there. Now it's Eto. Yeah, can see things others simply cannot. And here's Del Piero. Van der Ven did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. There will be 1 minute added time. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Well, that's a booking. Always looked it. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on... ഒരാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ ഡേ സംബന്ധ ടൂർണമെന്റ് ഫ്രീ എൻട്രി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് RS 799. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് RS 799, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് RS 699. ജസ്റ്റ് പ്ലേ ഫോർ ഫോർമേഷൻ RS 50. എവരിബഡി പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് ടൂർണമെന്റ് ഷോട്ട് ഗോയിങ് ഫാസ്റ്റ്. അവിടെ ഇതൊക്കെ എന്താടാ? ഇതിലായിരിക്കാം വരുമാനം? And the first half is done. So ഇതിലായിരിക്കാം വരുമാനം? more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. That gets things going for the second half. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And Del Piero! It's run loose. Who's going to get there? Oh, what has happened here? Goes for a shot! He's got a goal! They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. എന്തിനാ വീഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ? ഏത് They were awfully hard to stop. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. എനിക്ക് തോന്നി എമ്മാരുടെ ഒരു കമന്റ് വരാനിട്ട്. വീടല്ലേ അതെ. ഇതില് പ്രഷർ വെക്കുമ്പോ ടാക്ലാക്കും പ്രഷറായിട്ടൊന്നും തിരിയാത്ത അവസ്ഥ. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Borussia Dortmund have clearly reached a level of comfort in this half. Why not use the impetus to plough on? He is through here. Chance for a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, he's been caught napping. Now the cross. A header! ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോളൊക്കെ കേട്ടത് നോക്കടാ. അവിടെ അത്രയും ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണില്ലട മര്യാദക്ക്. Ibrahimovic at his razor sharp best there. Well, I admire players who do that Good, because good. they just don't Nice. give up on anything. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here?
Moved on forwards. Rosicki. And it's Rosicki. Lovely pass, but can he get there? He has found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Del Piero. Oh, well played. Borussia Dortmund really are Script going ഒന്നുമില്ലടാ, about script things ഒന്നുമില്ല. with പക്ഷെ അത് passion, Peter. It's great to see. This is a really നമുക്കൊരു എന്താ front-footed പറയുക, ഒരു ലെവല് approach. കിട്ടിയില്ല You know, ക്ലിയറില്. the interest value in this game might just take off from here. ഗുഡ്. And the whistle has gone for ഒരു a ക്ലിയർ reckless കിട്ടില്ല തന്നെ, challenge വേറെ there. ഒന്നുമില്ല, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. And the referee has shown him a yellow card. And it's Del Piero. Borussia Dortmund really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. What a throw in. ഫ്രീ കടി, ഫ്രീ കടിക്ക് ബോൾ വേണ്ടേ? Dani Olmo. Del Piero. Good chance ബ്ലിസ് here. കളർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലിസ് കളർ And the lead stays ഡെൽപിറോ. intact, just. Well, at ബ്ലിസ് least they കളർ attempted ഡെൽപിറോ. to മഴ finish. പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനെ ആരോ The സാരോസ്. finish was lacking, but everything else was pretty good. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Busquets is always looking to break lines. Passes short and sharp. Maldini. And that interception എന്തൊക്കെ was പൊട്ടത്തര കാണിക്കടേ, That's great എന്തൊക്കെ positioning. പൊട്ടത്തര കാണിക്കും. ഞാൻ എവിടത്തേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എവിടത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയേ. Vieira. Busquets. And here's Tevez. Added time. That is a crunching tackle. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And the shot! And that is it. The ഡബിൾ ടച്ചിന് പകരം equaliser just മാസലിട്ടാണ് wouldn't come. It എടുത്തു. is അത് over. വരും, അത് വരും. One മാസലിട്ടാണ്. of those games that many ഇവനാണെങ്കിൽ felt അറിയ no one ഡെൽപ്പറാണെങ്കിൽ deserved to ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി lose, മാസലിട്ടാൻ but വരും. sentiment counts for അത് nothing here, and നൈസാണ്. at the margins, അത് മൂപ്പര് മൂപ്പര് രക്തത്തിലുള്ളതാണ്. മൂപ്പര് ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ടായാലും മാസലിട്ടാൻ എങ്ങനെ കളിക്കും? കളിക്കാൻ മൂടില്ല. Look, Peter, a strength in any team has to be Jijeda, at the Jijeda. heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. അടുത്താളെ ഇരിക്കും, അടുത്താളെ ഇരിക്കും. ഓൽമ എങ്ങനെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചില്ലട ഗോകുലേ. എന്താ പറയാ, ഓൽമോനെ കളിപ്പിച്ചില്ല, മാക്കൽസനെ കളിപ്പിച്ചില്ല, ഒരാളെയും കളിപ്പിച്ചില്ല. നമുക്ക് അവരൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അവര് കളിപ്പിക്കാനുള്ള മൂടില്ല അങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റിനെ. ഒരു മിനിറ്റ് ആരും കേറല്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റടാ.
ഇപ്പൊ സൗണ്ട് വെക്കണ്ട, സൗണ്ട് വെക്കണ്ടടാ, സൗണ്ട് വെക്കണ്ട. ക്യാമറ പോയി. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ആ കേൾക്കാം. മിന്നാകുമ്പോ മോഡ് വരും. മില്ല 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 നെക്സ്റ്റ് അടിക്കടാ. മില്ല നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചേ. ഇത് കണക്ട് ആവോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കാം. എംബർ പറഞ്ഞ അവനെ ആരോസ് എടുത്തോ. ജോസഫ് മുത്തുവണ്ണി. പിന്നല്ല. ജി ടി കളിക്കാം. ജി ടി ഈ ഫുട്ബോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ പുതിയ ലൈവ് തുടങ്ങാം. ഒരു 2 മണി വരെ, 2:15, 2:30 വരെ നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം. അതിനുശേഷം 3 മണിക്ക് ജി ടി കളിക്കാടാ ജോസഫെ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be അല്ല ലൈവ് കാണുന്നതൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Just listen to ആടാ that സർവർ noise. ഇഷ്യൂടാ, This സർവർ ഇഷ്യൂടാ. അത് place is അവർ definitely റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് roaring. പറഞ്ഞ് Let's hope നോക്കട്ടെ. we get a contest worthy of the setting. And already we're underway here. Jim, which player is best equipped for this game? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. And that is a little undercooked. Vitinha providing an outlet on that flank. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Thinks about the shot. Forlan is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's a key interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. പോത്ത് പോലത്തെ ഓനെ എന്തായി കളിക്കണേ നോക്കടാ. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Barcelona have the chance to go the other way. He's got away. He's through now. He tries a shot. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, തൊട്ടുമുള്ളിയുടെ ബോളുമ്പോൾ നോക്കി നിന്ന് ആ ഓനൊക്കെ സ്മരിക്കണം. and he's done it again. And he was quick to react. Vieira powering forward here. Lovely pass, but can he... Oh, shooting chance! Goal!
ഇവർക്ക് ബോൾ പോകാൻ നോക്കിക്കോളാ ആണ്. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Barcelona are doing very nicely, thank you. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Borussia Dortmund disappointing in the end there. They lack urgency. And this is Luis Suarez. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Suarez was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Maldini gets a foot in here. എന്തൊക്കെയോ കളിക്കടം പറ ആണില്ല. Scholes. That's good running with the ball. It's Scholes! Scholes! That's brilliant! About as smooth as they നമ്മളാ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചിട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ കൊടുക്കും. ഇത് ഒരു സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചൊരു കേരള. And they have extended their lead in the blink of an eye. And that is stunning. Just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Barcelona find a position. And there is the half-time. നമ്മളങ്ങനെ സ്റ്റണ്ണിങ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കണമെങ്കിൽ 2-3 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ എടുക്കും. നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് Misery on the other. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic to be heavy ആ after. പ്ലാൻ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാന്നുള്ളതാ. So off we go once more. Borussia Dortmund really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. And he welcomes it in. Vieira. Shot a goal! 6. And with the goal at his mercy, a dreadful miss. Borussia Dortmund certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Vitinha. And it's Vieira. Eto being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. And he's intervened well there. Vieira. Well, the way this game is offering less വെറുതെ possession, പുറത്തേക്കണതല്ല they have നമുക്കാണ് a very good conversion rate. പെർഫോമൻസ്. Now it's Eto. Stood up well to him there. Scholes. Scholes. Now it's Luis Suarez. Now it's Forlan. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Great vision. Luis Suarez! Euphoria, Efootball, utopia. welcome. They are cavorting. Results no longer in doubt. It's just about how many. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And it's Forlan.
Nicely weighted ball. And there's green grass ahead of him. Look at chance, surely! പറ And that is പറ faded പറ wide. Borussia Dortmund really are good at what they're പറ doing. പറ പറ They'll gladly take any അടിപൊളി അടിപൊളി opportunity അടിപൊളി to launch that counter. Vieira. Del Piero മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. looking to play him in. And he's quick to snatch it back. Gets to show off his quick feet. Scholes has found the net here, of course. And it's Del Piero. And here's Tevez. Succumbs to the pressure. Scholes. 2 added minutes has That been looks a indicated. decent ball. Always onto this. Oh, what has happened here? Well, there's contact there one way. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കളിച്ചാലോ? കളിക്കാർക്ക് ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിക്ക. Borussia Dortmund really could have done without this. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിക്ക. To increase the lead. And he's missed altogether. A cool head was needed there, and we got anything but. And that is it. The referee has seen enough. Borussia Dortmund ഞാൻ റാൻഡം കൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കോട്ടോ. here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. ജിജടാ There was ജിജടാ to be- ഞാൻ റാൻഡം റൂം ഇടാം, നിങ്ങൾ കേറിക്കോ. എടാ വരുന്ന എല്ലാരും ലൈക്ക് ഇടാ. 19 ആൾക്കാർ കാണണ്ട, ഒന്ന് ലൈക്ക് ഇടാ എല്ലാരും. എല്ലാരും എന്നാ ഒരു 30 ലൈക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. മുപ്പതിലേക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. കോപ്പ് വേണ്ടടാ. കോപ്പ് ഒന്നാമത് ഇത് തന്നെ അത് കളിച്ച് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. എന്നാലും പ്രോ ഉണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കളിച്ചാലോ. എന്നാ റാൻഡ് ഇട്ടോളാം. നിങ്ങൾ കേടാ, നിങ്ങൾ കേറി നിങ്ങൾ കേരോ. തെക്കുടി വീട്ടിൽ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പോട് അടുത്ത് അടുത്ത നമുക്ക് കോപ്പിടാം. തക്കിടുവാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് കോപ്പറ. 2 ദിവസമല്ലോ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നമുക്ക് കോപ്പിടാം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board.
Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved കളി is ഞങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചാൽ absolutely up മതിയായിരുന്നു. for it. ഇപ്പൊ ഒരു കളി ജയിച്ചിട്ട് ഏകദേശം കുറെ സമയമായി. And already we're underway here. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the outstanding player in this lineup. Yeah, and I think it's incredible how his career has turned out after a difficult start. He's made himself into a great all-round player with vision. Well, that's a foul. Free kick's been given. Oh. It's not taken him long, and that's going to be a booking. അടുത്ത കളിക്കാം കട. Oh, good read. That was well played, well stopped. Knocks it into space, and it's Del Piero. Now it's Hullet. That is good pressure, just how... എനിക്ക് കോപ്പാ Costa Curta. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ And വെയിറ്റ് it's ലിസ്റ്റാ. Rodri. Passing is crisp and sharp. Neto. Adams with the slide tackle there. Now it's Tevez. Now that's well seen too. Oh, that's fabulous. Oh, look at the space here. To the right end. താങ്ക്സ് മുത്ത ഓട്ടന്മാരുടെ കൂടെ കളിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അബു കളിച്ചില്ല ഇതുവരെ. And the finish was unerring. So well played, Peter. And very Great some job keeping throw. straight to the ball. Made a classic move and met it perfectly. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Saliba over to the other side. Well spotted. Neither of these two want to come off second best. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, super ball! We expected better, and so did he. Yeah. Now it's Tevez. And he's in on... It's Eto! അബു ബോളുടെ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാല. അബു രണ്ട് കളിച്ചാടെ എന്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോ പ്ലീസ്. ഞാൻ അടുത്ത ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഇടാം. അത് വെച്ച് കളിക്കാം. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Now it's Vitinha. Ball swung in. Borussia Dortmund looking forward to the break after some very good work in the first 45 അബു minutes. കൊല്ലാറാണ്. Platini. Now it's Hullet. പോയേക്കല്ലേ. And here's Eto. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good for them. Big chance! Oh, what a finishing, man. Relentless! Just relentless! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. 2 added minutes has been indicated. A case now of complete control. Varane simply and we hit half-time. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. ലൈവിലായിരുന്നു. നല്ല കളിയായിരുന്നു നിങ്ങളാ. Borussia Dortmund absolutely dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out.
Borussia Dortmund, 3 goals to the good after a really excellent first half. അത് It's നിങ്ങളൊക്കെ been ഏത് ടീമിന്റെ intriguing ഫാൻസാ? to watch. Plenty of highlights to show you during the break. And the second half gets underway. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Ronaldinho. Busquets has given away a free ഞാൻ kick. CSK. ഞാനും CSK ആ. Out to the left it goes. Eto'o carries the ball down the right. Looking for options for movement. Adams. Now Platini. No, he wasn't going to be fooled. And they're not going to make any further progress now. And here's Del Piero. He's having a shot! ഞാൻ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ മുന്നിട്ട് And that has forced the very best out of the അവിടെ keeper. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കണം. Borussia Dortmund certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attack. ഞാൻ അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു നല്ല ഇന്നലെ. അതെ ഒരു 200 റണ്ണൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നല്ലേ? And it's Thuram. Del Piero. Serginho. Forlan. They want to be quick here. It's breakaway time. Vieira. Well, that looks a decent ball. Now there's a fine ball. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Busquets gets across to intercept that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Vieira. They've got to be quick moving this forward. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Eto'o. Messi. The message is clear, none shall pass. Nice interception, his positioning was spot on. It's a promising position. Now it's crossed into the middle, and the goalkeeper's got a good palm to that. Shot a goal! A whisker MI away from MI ഞാൻ ഇത്തവണ CSK. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടല്ല, ലൈക്ക് അടിക്കടല്ല, ലൈക്ക് അടിക്കണം. Place the cherry on the cake. മായാവിയ ടീമേ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടാ. ഹൈഡാ. ഇതിൽ പ്രോ വെൽക്കം. Maldini. And it's Vieira. And claimed it back swiftly. Great chance! Oh, amazing. Nice finishing. Players ecstatic. Fans delirious. This is utopian. ഞാനില്ല, എനിക്ക് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനില്ല പോ. That is a goal worthy of... കളിയാമ്പൻ ജയിക്കും തോക്കും. Referee looks at his watch. അടുത്ത കോപ്പാണ്. ഹൈഡാ സുഖിലെ. Borussia Dortmund really have hit the കളിയാമ്പൻ heights. ജയിക്കും. ഇന്ന് MIVS KKR അല്ല. ഇന്ന് MIVS KKR. നാളെ കളി. നാളെ CSK That is കേസ്. what tends to happen when they do their thing. And a quick announcement for the Tevez benefit of voted anybody man who's of the found match themselves and നമ്പർ പോരാടുന്ന നമ്മൾ അൾട്രാൻ Look പോകും. at the screen for information on What are how your to thoughts find on your way today's game around then, this Jim? stadium. Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up CSK നാളെ. കേട്ടിക്ക് തിരിച്ചു വരണം. കേട്ടിക്കോ? കേരള ടസ്കസാ അല്ല കൊച്ചി ടസ്കസാ? വേറെ റാൻഡർ കോഡ്. CSK vs RR. Oh, nice.
ജഡ്ഡു വി എസ് ധോണിയാണല്ലേ അടുത്തത്? ഞാൻ കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം ജഡേജ CSK എതിരായിട്ട് കളിക്കണേ. ധോണിയില്ല 2 പേർക്ക് ഫൈനല്. ജഡ്ഡി വി എസ് MS ധോണി. അവിടെ ജഡ്ഡി അല്ല, വീണ്ടും കയറിയില്ല. എന്താ ഉറക്ക? എടാ റെഡി അടിക്കടാ. ലീവ്, എക്സിറ്റ് ലീവ്. ജഡ് എന്നിട്ട് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് ജഡ്ഡി. അതേപോലെ എസ് കൂടി ഇട്ട വരും. ഞാൻ സഞ്ജുള്ളോണ്ട് CSK സപ്പോർട്ട്. ഞാൻ നമ്മളെ പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ IPL കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇതാടാ CSK ആണ്. ധോണി ഫാനാണ്. ധോണി ഫാൻ ആയോണ്ട് അപ്പൊ 7 തന്നെ എനിക്ക്. അപ്പൊ 7 മാത്രമല്ല, ഓന് 70 കൂടുതൽ അടിക്കും. ഓനക്ക് ഇപ്പൊ ഫേവറേറ്റ് 9. അല്ല പോ എമ്പറ് ഞാനില്ല എന്നാ ഇങ്ങ ഫുള്ള് പെറോ നിച്ചൊക്കെ 10 കോള് തരും. എട്ടാ വേറെ അവന് ഞാന് 9. അമ്മിയായിരുന്നു ടീം മൊത്തം വിഷു. പിന്നെ ഹർദിക്ക് ആയിട്ടോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്റെ സിമ്പിളായി തോൽപ്പിക്കും. ബ്രോ ബസ് കളിക്കാൻ. ആ ബസ്സോടെ കളിച്ചു കൊടുക്കണേ. ജോസഫ് തറക്കൻ. ബസ് കളിക്കണേ. ഹർദിക്ക് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആടാ. അവരുടെ ടീം അടിപൊളിയാടാ. അമ്മേന്റെ ടീം അടിപൊളിയാ. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. Stay humble. ജോസഫ് തറക്കനാണോ? ഇവർ സ്കോഡ് ഇതെന്റെ സ്കോഡല്ല. ഇത് കോപ്പ. എടാ തിരിയണില്ലടാ. ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ സിസ്റ്റം കുറച്ച് അപ്പുറമുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് എന്താ പറയാ സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കണം. റേസിംഗ് നാളെ ഹമ്പിളാണ്. റേസിംഗ് നല്ല ഹമ്പിളാണ് കേട്ടോ. തറക്കൻ മനസ്സിലായി. തറക്കൻ പ്ലാനിൽ കയറിയ ആളുകൾ ഇവിടെ. ആരൊക്കെ പ്ലാനിൽ കയറിയേ? Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Well, Peter, there's a player on this pitch who's hard not to like. The smiling assassin, Ronaldinho. ഉറക്കാതിരിക്കോ? അത് രാത്രി പണി രാവിലെ ഉറക്കാം. Of his superb skill and imagination. He's been caught napping. And a chance! It's loose and there's a race for the ball. And Cruyff! What an absolute shame. Emberen to set himself free. He should be locked up after that. Xavi. Hello. Takes control of enemies on the move. Avunda. Chekunda.
Great vision. Huh? Pele. ആ ചെക്കെന്ന് പറഞ്ഞു Good read. നല്ല ചെക്ക് That's great positioning. So good from him. എന്താ പൊള്ളുണ്ടാ Oh, that's a foul in a dangerous ചെക്കുണ്ടാ area. It's ഞാൻ not taken അനിയനെ long, വെക്കട്ടെ and that's going to be a booking. ആ Well, it was deliberate, it was cynical, നമുക്ക് and കയറ്റാം you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. What a start. Free kick in a dangerous position in the ആ opening എന്നോട് moments. ഞാൻ നിസാം വിളിച്ചിന് Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. നിസാം വിളിച്ചു ദാസിന് രണ്ട് ചെക്ക് വാങ്ങിക്കോ പറഞ്ഞു അയക്കാം അങ്ങനെ അയക്കാം Oh, that's well spotted. സ്കെയിലടി ഗെയിമിംഗ് ATL അതെന്തിനാടോ അതെന്തിനാ അവളെ അതിലേക്ക് കയറിയേക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരോസിക്കാറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ട് മോള് നടക്കണേ ആണിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യപ്പോ Face with his great rival. Borussia Dortmund do have a chance to counter. ഞാൻ ആരോസിക്കാറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു Pass. എന്നിട്ട് പോയി കയറിയത് എവിടെയോ ബെസ് ഗെയിമർ മുത്തേ വെൽക്കട You've missed no goals. Yeah, can see things others simply cannot. Ball's gone out of play. മാച്ച് കളിച്ചോണ്ട് നിക്കാ And that's definitely not his best. തർക്കം മുത്ത അടങ്ങിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പാം ആക്കട മുത്തേ Now, can they get him away? Borussia Dortmund looking to pass their way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Danger averted for now. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Foul. ഈ ആരോസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെ ഞാൻ 3 മാച്ച് കളിച്ച് പിന്നെ അനക്കൊന്നുമില്ല നീ 3 മാച്ച് കളിച്ച് ജയിച്ചാ Was coming. That's a yellow card. എന്താ പറയാ 3 മാച്ച് കളിച്ച് ജയിച്ചായിരുന്നാ Standing around him here. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. They're taking a moment to consider their options. Tries to pass it through. Cristiano Ronaldo crosses. And he's there to get it away. And claimed it back. He's having a shot! Oh, it's come off the upright. Cruyff. Pele quietly revving up. He's away! Messi. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And that's ബ്രോ ആരോസ് കയറണം അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും ആരോസ് കയറണമെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാച്ച് ഉണ്ട് ബ്രോ He's up against pace. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാച്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോസ് കയറാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കട്ടെ അഡ്മിൻ സൈറ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ ജോസഫേ അഡ്മിൻ സൈറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചേക്കിനി Dembele. And it's half-time here. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Any strong opinions on the first half? Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. So they head in no further forward. The score here still 0-0.
The action is back on the way. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. രണ്ടെണ്ണം ജയിച്ച് ഫിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇനിയും കളി ബാക്കിയുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഗോകുലെ അല്ല ജോസഫേ അന്ന് റെഡി ആയി കൊടുക്കണം. മൊത്തേ അന്ന് റെഡി ആയി കൊടുത്തേ. Borussia Dortmund look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Now it's Pele. എടാ നീ ഞാൻ കളിക്കണ കാണുന്നില്ല ജോസഫ് ബ്രസ്. എന്നോട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടടാ, ഞാൻ കളിക്കുന്നത് നീ കാണുന്നില്ല. ഇതിനിടക്ക് കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കളിക്കുക? ഞാൻ കളിക്കുന്ന പെസ് അല്ല, ഞാൻ കളിക്കുന്ന ഈ ഫുട്ബോൾ ആണ്. നീ പെസ് കളിച്ചു, അതിൽ പെസ് ഇല്ല. എന്റെ പെസ് ഇല്ല മുത്തേ. Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Shapes to shoot. He almost caught everyone out there the way he just eked out. ബ്ലേസ് എക്സിന് വാലോ ജീട്ട് ശരിയാന്ന് തോന്നടാ. നോക്കട്ടെ, കേരി നോക്കട്ടെ. എത്ര സമയം പറയണ കളിക്കുക. അടുത്തത് കോപ്പാണ്. കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഇരിക്കും. ബസ്സൊക്കെ 2021 എത്തുന്നതില്ലേ? കണ്ണില്ലേ ബസ് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണേ. ഇത്ര സമയത്ത് ഓന് എന്താ പറയുക ബസ് കളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മൂപ്പര് കാണുന്നുണ്ട്. വെറുതെ എന്താ പറയാ മറ്റേ നൂബ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് അതൊക്കെ ചെയ്യണേ. And still we await the first breakthrough. Serginho is one whose deliveries we all know about. Ronaldinho. He's been slipped through. He's had a shot. ഫ്രല്ലിയാടാ. Could well be the winner. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it. 2022 മുതൽ ഈ ഫുട്ബോളാണ്. That's always been the harder option. കോഴിപ്പുറ റൈസ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കോഴിന്ന് ഹായ് കൊടുക്കടാ. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Well, that's a booking. ബ്രോ ആലസക്കാരനെ ഇറക്കാൻ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. They were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to. നമ്മുടെ ഷോബോട്ട് എന്താടാ? Messi is standing over. ഷോബോട്ടിന് എക്സാം ഒക്കെ ആയിരിക്കടാ. Well, he has great set piece prowess. ഇത് നീ ഷാബാസ് അങ്ങനെ കളിക്കല മുത്ത് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ നിക്കണേ? നോനെന്നെ അവിടെ പോയി നിക്കണേ. Genius! That is a gem, an absolute gem. And there's the goal they've been looking for. A true beauty of a goal, so brilliantly. കാരത് ബൈ ജൂനിയർ ബ്രോ വെൽക്കം. നെക്സ്റ്റ് 1 വീക്സ് ഉണ്ട് കോപ്പട. Training ground perfectionist. മെയ് തൊട്ട് ലൈവ് ആണ്. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do. Great chance! Oh, it looked like 3-0 for sure. ആരുടെ ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ കോപ്പല്ലേ? Probably. അത് വെറുതെയാണ് ഇനി കോപ്പ് എന്ന് പറയണേ. Oh, he'd have done well to reach that. ഇത് എട്ടുമുള്ളൊക്കെ കളിപ്പിക്കണ കുറച്ച് പണിയാണല്ലോ. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. അയ്യോ ആരടെ പക്ക ഹെവിടാ. ഇത് CF ഒന്നും ഇല്ല ഇതില്. അടുത്ത കളി എന്നെ കൂട്ടും. അടുത്ത കോപ്പാണ്. നിങ്ങൾ കേണാൾ കേറി കേട്ടോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഇടാ. ലൈവ് കാണലൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈക്ക് അടിക്ക്.
Substitution for Borussia Dortmund. Number 20, Ronaldinho. Number 10, Gullit. Number Oh, that is 7, asking for trouble. Cristiano Oh, that's Ronaldo. Messi! Number 9, He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Number So 24, a big chance Figo. now from 12 yards. Number 22, Scholes. The ball is on the spot. Here we go. Eucharist. Number 21, Griezmann. Substitution. Oh, great save by Dida. അടുത്ത കളി നോക്കിയിട്ട് അവനെ ലൈവ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ ലൈവ് GT സ്റ്റാർട്ട് ആക്കും കേട്ടോ. Now the delivery. അടുത്തൊരു കളി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. അതിന് നമുക്ക് 3 മണി തൊട്ട് നമുക്ക് GT to finish that off. 3 മണി തൊട്ട് നമുക്ക് GT സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം. Looking for the run. He's picked his way through. Minutes has been indicated. അടുത്തൊരു കോപ്പും കളിക്കും. കേരളത്തിലൊക്കെ കയറിക്കോട്ടോ. But can he get there? നമുക്ക് നൈറ്റ്. Messi, he has found the way through. Thuram demonstrating his defensive quality there. Looking for options for movement. And he's in on goal. Oh, he's been caught on it here. Big chance! It's loose now and they want to get it back. And that is as far as it goes. ഞാൻ മിക്കവാറും അഡ്മിൻ മേലോട്ട് കയറുന്നു. They hit them hard and you can sense that all എക്സാബ് around. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച മൈബി തൊട്ട് ലൈവാണ്. ആരുടെ In the end, virtually unavoidable. Please take this opportunity. Your reflections then, Jim. Well, there was a distinct lack of clarity on അങ്ങനെയൊക്കെയോ ഗോൾ അടിച്ചു. ജീജയുടെ ജീത. everything the players were trying to do, looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited. ആ വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? Deserved to be. സോറി നിന്റെ ചത്ത്. ഇന്റെ ഫോൺ ചത്ത്. That brings us to the end of our coverage. ഇപ്പൊ കേരിയവര് അടുത്തേക്ക് കയറല്ലേ? ഇപ്പൊ കേരിയവര് അടുത്ത് കയറല. ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് കോപ്പാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് മാച്ച്. അടുത്ത നമുക്ക് 3 മണിട്ടൊക്കെ GT നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി വെക്കണം. ഇപ്പൊ കേരിയാള് കയറല്ലേ? അതായത് കയറാനാരുള്ളേ അണ്ണാണി നേരത്തെ കയറിയതാ. ജോസഫ് അണ്ണാണി കളിക്കാതുള്ള കളിക്കട്ടെ. അണ്ണാണി ചിക്കി അയക്കാം. നേരത്തെ കയറിയൊന്ന് കിക്കടിക്കടാ. തക്കടുവേ തക്കട് വീട്ടിൽ വേണ്ട. അണ്ണാണി വേണ്ട. കോയനാമി അരിസി കണ്ണ്. അബു ശ്രീഹരി വായപ്പണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും ആയില്ലേ? സ്റ്റേ ഹമ്പിൾ. അതെന്നാ ഹമ്പിളാടാ.
ഏതായി തുറപ്പൻ കൂടുതൽ അബിളാക്കണ്ട ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ട് നെയ്മാടാ. അങ്ങനെ 7x മലയാളം ബ്രോ, വെൽക്കം. വെറൈറ്റി 9 ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. ഇത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇത് കിട്ടാകുമ്പോ പുസ്കസിനെ കിട്ടി. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എന്നിട്ട് പുസ്തകം എങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാവോ? വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ എനക്ക് കിട്ടി. എനക്ക് പുസ്തകത്തിന് കിട്ടി. അത് അവള് വെറുതെ പറയണല്ല. തെളിവുണ്ട്. നമ്മളൊരേ ടീം. അബൂക്ക നമ്മളുടെ ഒരു ടീമാണോ? അപ്പൊ ഈ കളി നോക്കണം. എനിക്ക് ടെവസിനെ കിട്ടി. എനിക്ക് ടെവസിനാണ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് ടെവസിനെ കിട്ടിയടാ. ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല പറയല്ലേ. അനക്കുണ്ട് ദിവസം എനക്കുണ്ട്. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to ഈ മറ്റവനുണ്ടെങ്കിൽ അന്നലില്ല. Well, it looks like a big game. ഒയസ് ഇല്ല, കൊയിട്ടില്ല, ഡ്രോഗ്ബ ഇല്ല, റോളില്ല. എന്താണ് അവസ്ഥ? അന്നലില്ല. അന്നല് ഒലിയസും ഇല്ല, കൊയിട്ടും ഇല്ല, ഡ്രോഗ്ബ ഉണ്ട്. മറ്റേ വില്ല ഡ്രോഗ്ബയാണ്. വില്ല വെച്ചിന്റെ ഡ്രോഗ്ബയാണ്. റോളില്ല. formation is often used in the modern era defensively. And Chelsea ഡ്രോഗ്ബയാണ്. Formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Great ball, and he's in here. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep, and don't be surprised. Now welcome bro, welcome. എല്ലാവർക്കും welcome. Now it's Raul. Thanks bro, thanks. Now it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. João Cancelo is always looking to play quality balls. Couldn't squeeze it through. And it's Messi. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs to and he's going to have his name taken. Probably be looking to play it square from here. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. Oh, smart save. He had plenty to do. Absolutely terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Raul is the guilty party there. He knew what was coming. That's a yellow card. Edmilson is a perfect combination of brain and brawn. Aims beyond the defence. Messi gets across to intercept that. Edmilson. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He has found the way through. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Chance for a shot!
And it's hit the woodwork and out. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Not the most accurate pass. Oh, facing up to his adversary. This is a Great, no formidable matchup. double touch Just it. no time to dwell on the ball there. Oh, given away. Shoots! Marvellous goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top draw. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. And it's half-time here. അടിപൊളി. No shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. It's a dressing room Google go still in Aros. Press. because in truth Google boya. they've been at it so Thank you far. for your cooperation. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Substitution. അയില്ലേ കേറിയില്ലേ ആരോസ് കേറില്ല നീ Number 10, Messi. Coming on to replace Here we him go again. is number 21. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. ഞാൻ ആരോസ് ഞാൻ You ആരോസ് wanna കേറിന് get ചെലവാ back in it as soon as possible. but ആരോസ് without കേറിന് leaving ചെലവാ yourself too open. Seedorf spots it and intercepts. Oh, lovely bit of skill. Bell! It's a foul there right on the edge of the box. The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. പാർട്ടിസിപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇല്ല Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? And we have our very first corner. Pele with the clearance. Has a shot! And the keeper has reacted നമ്മളെ കൊണ്ട് superbly. പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യും Really ഒക്കെ looked അത്രേ ഉള്ളൂ sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. He's shifting through the gears here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That is good pressure, just hounded him off it. Barcelona needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, he's been caught napping. He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. W Barcelona present their opponents with Thanks the to best Google. possible chance here. To further improve their position of comfort. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. After 67 minutes is number 6. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up.
Pele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Barcelona do have options available on the bench if... Oh no, this does not look good. Oh, he's bustling through here. And he's there to make the challenge. Now, who's going to be... Takes a shot! In he goes again! It's in! Back within one! They have them in their sights again! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Barcelona get themselves back into contention. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Oh, now here's an അത് interesting പാസ് matchup. പോണില്ല. Time is running out here. All they need is one big chance, and it may do the trick. Well, that's surely a foul. Free kick. João Cancelo. He's found a way past. അത് പാസ് അങ്ങോട്ടല്ലടാ. Brilliant save! അതാരങ്ങനെ പാസ് നടന്നേ? Eto'o finds himself offside. അതൊന്നും ഇങ്ങനെ പാസ് ഗോൾ This കയറൂലേ? usually is the time teams go into conservation mode. Can he get on the end of this? Added minute has been indicated. Buffon attempts a clearance. Well, they've got it again. Looking for options for movement. And here's the chance to counter. Bale in acres of space out wide. Bale gets flagged offside. Out for a throw. He is through here. And that will be the final act. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the margins, it was decided. And How if do you look do back have on a the game chance then, today, Jim? please Well, the take some time surprise out for to me give your was seeing a support to team our look better so stadium feeble in fund. what is usually a strongly protected area. But the centre of their defence looked open and very, very unsafe. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our... സാർ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. സാർ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. ഒന്നാമത് കോപ്പ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. വൺ ബേസ് വേണ്ട ഇനി രാത്രി കട. രാത്രിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വിടാം. ശരി, വീട്ടിലേക്ക് വിടാം. അപ്പൊ ഞാൻ ലൈവ് ആക്കണേ. ഒരു 3-3:15 പിന്നെയും വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലൈവ് ആക്കാണ്. എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ. കുറച്ചിൻ്റെ ആദ്യം വരാം. എന്തായി കഴിച്ചോ? കഴിക്കണം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്കില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാക്കും. കഴിക്കണത്രേ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അയ്യോ.